Facing elections and wrath of civil society against Punjab Prevention of Damage to Public and Private Property Bill 2010, the state government has decided to remove a controversial clause from what democratic rights groups call draconian law. The bill passed and sent for presidential assent due to implications on CRPC mandated that protesters seeking permission from district magistrate of the area so that the entire protest could be videographed to prevent arson or damage to public or personal property. Though the government has budged, it still can seek information and insist on permission by invoking section 144 of the CRPC. Besides Ajay Jagga, Dr. Manjeet Singh and Gurmeet Singh, who have been with us, we are now joined in the studios for the discussion on this by Roshan Lal Batta, a senior advocate of the Punjab and Haryana High Court. Batta ji, welcome to the discussion. Thank you. ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕਲੌਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਜੀ? I think personally, there is no need for this act in the state of Punjab. This sort of act is already there in Chhattisgarh in the year 1967. You will be knowing it. Yesterday, Srimati Kavita Srivastava's house was raided in Jaipur, though she, belongs to Jaipur or Rajasthan. The Chhattisgarh police came from there to raid the house under that very act of 1967. On that pattern, this act was enacted by the Punjab government. To my mind, there is no need for such situation. पर पता जी वो कह रहे हैं पंजाब सरकार ने क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट दी गाइडलाइंस सीगियां, एक कोई आंध्र प्रदेश का केस सीगा और ना गाइडलाइंस दे बेसिस उत्ते उन्होंने ये नवा कानून लिया गया. Yes. So now what is the need for that? That will not help the, because section 144 is already there in CRPC for the years together, centuries. पता जी वो कहना है बाकी कई बार कोई रीजन नहीं होता, जाके नुकसान बहुत कर देते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी. For a person under Article 19(1), fundamental right is there with the people to demonstrate, to organize a procession and hold a meeting, public meeting. Why they seek permission? What for? If they have anything done wrong, 145(4) is there already, CRPC. They have been using it even in the British time. पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच बता जी कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दे द क्लॉज दे है. No doubt about it. So this is my basic objection to that. Why the PUCL right in the beginning when we came to know we represented to the governor. This is the draft we sent immediately. So tada कहना वा कि ये छोड़े about amendments ना कोई फर्क नहीं पैंदा, कानून दी लोड़ ही नहीं है. There is no need for this act. This is my opinion. ਗੁਰਮੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? नहीं जनाब, ये संधू साहब एक चीज़ है भी बादल सरकार का जोड़ा फैसला से एक नादरशाही फैसला सीगा जो साडे जमहूरीयत दे विच कोई मजदूर तबके या कोई जे उन्हां दी कोई आवाज़ नूं इन्हां दा मुख मतलब काम नहीं सीगा भी इहनूं दब्बण वास्ते इन्हां ने कानून बनाया सीगा जी. पर अज जिहड़े चोणां हुण 6 महीने तक मतलब होणीआं जी, उसे नूं मुख रख के इन्हां ने हुण वापस लिया जी. इन्हां नूं पता भी इस चीज़ दा भी अक्सर जो गरीब मजलूम या कोई लोग वापस नहीं लिया, कानून दे विच सिर्फ अमेंडमेंट कीती हां जी. तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सर जो भी कुछ है मतलब उस चीज़ ਨੂੰ सरकार वेख रही है, चलो कुछ ना कुछ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बदलाव करने की कर रही है जी कोस्ट. पर जो अज उन्होंने दी आवाज़ जो गरीब मजदूर ने या कोई जिन्हों के हक दबण वास्ते कोई आपदी अज साडे सर एक सानू बोलन दे फंडामेंटल राइट्स के तहत आउंदी साडी चीज़ सर. जे कोई असीं आपदी कोई आवाज़ मतलब चकदे हैं सरकार कोले साडे कोई हक आपदे मंगते हैं
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਕੋਈ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਆ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਛਾਪਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਪੀਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਰ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕੜੀ ਘੁਲ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਥਿਕਸ ਕੋਰਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਲ ਲੁੱਕ ਅਪਨ। I don't want to comment on the honor of the Supreme Court, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ such a law, why only Punjab, why not other states? If other states have much, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। They could have given a thought to the Supreme Court and they could have said no, we don't need, we trust people. ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? Certainly, in my opinion, I don't think there is any need of such a law. But I think the government of Punjab is keeping in view the coming election, wants to curb the agitation and these kind of things, and that is why this is coming. Particularly at this point of time, you know, yes, certainly. So it shows that they want to suppress the further agitation. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ। You see, I will tell you one thing. Number one, as my senior lawyer has said that 144 is already there. Number two, to tell you the ground reality, the CID department of the police is always vigilant and always knows what is going to happen. The government has to find out other ways instead of, you know, curbing the I wish the CID was vigilant because we keep having cases where there is a lot of damage to what I want to convey is where the preparations by the government or the forces is correct, no problems comes. But where the preparations of the government is not complete, I will quote you an example in just one moment. There was a way back a strike of the college unions in 1991. R.S. Gupta was the IGPA here. He called all the students union. He says, what you want to do? They said, we want to hold a protest at the Matka Chowk, which is known as now. They said, okay, fine. They diverted the entire traffic to the other roads and the students kept on crying, this is no protest. So the meaning thereby, government must find out other way instead of bringing this act, which is not at all required. Had it been required, it has been done by other states as well. So this is just an excuse by the government that since there is no such law, that is why the damages are occurring. ਬੱਤਾ ਜੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? IPC, there are provisions. If you damage any property, even if you enter the house of a person without a permission, even then you can be arrested. So what need of this sort of acts when the sufficient provisions are there already existing in the law, that is Indian Penal Code and the CRPC 144 they are using. Even people like Anna Hazare, they prevented it, don't hold the demonstration and fast here. So when the existing provisions are already there, there is no need for specific act which has been enacted on the pattern of, as I stated earlier, Chhattisgarh Act was the first act to be enacted in the year 1967. So, what you are primarily saying is we need to enforce the existing laws rather than bring about another law. Yes, that is the unfortunate thing in this country is we are not implementing the acts in any act, but to talk of IPC. IPC is rather being misused by the police. But the other act, they don't want to implement. After a month's break, the Anna Hazare bandwagon is all set to upset the poll calculations of the Congress.
The anti-corruption crusader today opened a new front against the party, appealing to voters in 5 poll-bound states not to vote for the Congress candidates. For a start, he said, voters in Hisar should say no to the Congress nominee since the Jan Lokpal bill had not been passed. At a press conference in his hometown of Raleigh City, the anti-corruption crusader announced that he would tour Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Goa and Manipur. कि कांग्रेस वालों ने जानबूझकर ये हमारा जन लोकपाल जो पारित करना था वो नहीं किया, इसलिए ये कांग्रेस पार्टी को वोटिंग मत करो, ऐसा मैं आह्वान करूंगा जनता को. Meanwhile, reacting to Anna's call, Congress leader and Law Minister Salman Khurshid said everyone was entitled to their views and the party would not really lose out as a result. Spokesperson Janardhan Dwivedi spoke of the party's commitment on a strong Lokpal bill. An elated BJP, on the other hand, lauded Anna for his decision. No, I'm not going to give a comment on anybody's views about what should happen in the next elections. It's their decision. Every citizen is free to vote for anybody, not vote for anybody. I'll not give a comment. Will the Congress contradict it and Congress will only do its work, perform its duty, and Congress will then go back to the people with the duty it's performed and let the people judge. उन्होंने एक बात और कही है कि अगर ये बिल नहीं आता है तो 3 दिन पहले वो लखनऊ में धरने पे फिर से बैठ जाएंगे. लखनऊ की बात मैं नहीं जानता हूँ. हमने कहा है कि हम अगले सत्र में यही बिल नहीं और बहुत सारे बिल ला रहे हैं. हम चाहेंगे कि विपक्ष इसमें हमको सहयोग दे. ये बिल हमारा नहीं है, देश के लिए है और इसमें विपक्ष हमको सहयोग दे. विपक्ष के कोई उसमें जो भी प्रस्ताव हैं या उसमें सुझाव हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने आने चाहिए. उनके भी वहाँ पे This angry reaction against Congress has to be seen against the backdrop of the dishonest dealing which the Congress leadership and the government did, first with Baba Ramdev and then with Anna Hazare and his team. And when the Anna Hazare team had met our leadership, at that time we had said that we are all in support of the Jan Lokpal bill, provided wherever there are certain provisions which are not compatible with the constitution, they are taken care of. And I am happy to say that the Anna Hazare team also appreciated our frankness and our commitment. We are also joined now for the discussion by Arshad Khan, spokesperson for the Chandigarh Territorial Congress, and Rahul Bhartiya of India Against Corruption. Also joining us on this from Hisar is Bajrang Das Garg, Congress in charge of Hisar elections. Welcome to the discussion. Ajay Jagga, आप कैसे देखते हैं अन्ना हजारे के इस बयान को? I think there is nothing wrong with this statement, and perhaps the civil society is doing nothing but they are just trying to push their agenda of going for a strong Lokpal bill, and there is nothing wrong in it. Every person has a right to give his views, every person has a right to give his versions at the time of the elections, every person has a right to make an appeal whether he is fighting or he is not fighting in the elections. The only thing is that they are having a right, they are franchising their right, and there is nothing wrong in that. But जगह आपको नहीं लगता कि जो एंटी करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कैंपेन थी उसको वो डीरेल हो सकती है क्योंकि आप by doing this you are playing partisan politics? Certainly in one way it can go, but the issue at this point is that in the parliament session is coming in the winter, they simply say whether you are going to take the Jan Lokpal bill or you are not going to take the Jan Lokpal bill. I think there is a little mistake in the beginning by the government itself. If they had pushed the matter to the standing committee and told those people, okay, go to the standing committee, discuss the matter, and we will see. The matter has gone wrong right from the from the first step, when they first refused, then they admitted, then they made amendments, and then they made changes. The things were simple. We should respect the law, send our bill, which is sent to the standing committee. But these ifs and buts and weighing the situation right in advance is not working well for the government, and that is why these issues are coming.